Hello, magandang umaga mga ka-vlogs. Ang ganda ng araw ngayon. Mid-March na. March, ano ba yan? March 4, Sabado. Hello mga ka-vlogs, ayan, dinato na ang yung sabi kong bulok na pickup truck. Hi, just gonna do vlogging. Hey, ayan o. Wala. Niyan ang tow pala ng pickup. Do you run yourself? I work with Ron's towing. Oh, Ron's, okay. It's a nice piece of equipment. Yeah. There you go. Nice day out. Yeah. Ka-vlogs, oh. Alis na yung pickup. Ayan mga ka-vlogs. Ating panahon. Ayan. Ganda. Bye bye pickup. Hope we don't see each other again. Ako din ba? You want it? Wala din daw siya ba? Ako din ba? Wala kami ba? Oh, wag ka magpapirta. Wala nga eh. You want it? You want milk? You want milk? No! Oh, you want milk? No! You did it me before. Yeah, that's normal. Oh, it's If I was a baby, right? You're still my baby. You are my baby. You are my baby choo-choo. Pwede patuloy, guys. My baby choo-choo. Lagi boo. No, I'm your kid. I'm not your baby. Yeah, I'm gonna be the baby now. You are my baby because you are the youngest one. You are my baby choo-choo. Baby choo-choo. Baby choo-choo. You want milk, baby choo-choo? I'm not the youngest one. sabi ni Chantal. Ako dapat ang youngest eh. Ang hindi naman natuloy. Okay lang. Okay lang yan. Stole my place. Yeah. Sinabi niya yan. Ano sa kayo pinaka-ano eh? Sabi niya. Ano sa family tree?
Ako sana na yung pinaka-last. Ako na sana yung bunso. Ay, pinakalas Tapos nawala na yung papel ko na yan. Na-move. Dumating bigla, binag-spawn. Na-move. Matagal na pala ako na ano. Na hindi na pala ako. Ha? Hindi nga. Palitan. Bakit? Kasi parang ako na, dito sana sa baba, yellow, Medyo just yellow, white. white pa dito. Wait yan? Or hindi? Fake. Kasi yung mag-curve, nilagyan niya ng ano. Yun yung nilagyan ng ano niya. You can pray. Ayun po, Saturday morning or afternoon. Playing chess while watching TV. Yan. Mr. and Mrs. Brooks? Yes, my wife couldn't be here today. This is her brother. Ayan, mga ka-vlogs. Matingin sa akin eh. Nakuha niya yung face eh. May face track kasi. Now tell me this is. Adrian, can you help me out here? Adrian, Hey, yeah. Yan yung tira mo, no? help me take Redmond outside. Cover him with a blanket. Yung tira ko ito. Kaya muna natin to. Well, I'm sorry, but I'm gonna have to change the channel for a little bit, okay? Go fuck yourself, Mr. Rogers. I want you to try a piece of this. I want to see whether the air fryer oven makes it just as crispy Please watch the TV. as one of America's favorites. I'm not even Yeah, thinking. I really just want this. Do you hear that gorgeous crispy crunch? Doesn't get much better than that. And it tastes amazing. Amazing fried chicken and a lot less skill. We continue with our coverage of the earthquake centered in the Aleutian Islands, which struck more than 4 hours ago. The U.S. National Tsunami Warning Center has issued a cautionary advisory to British Columbia, Canada, and more than 1,000 miles of coast along the American Pacific Northwest, including the cities of Seattle and Portland. The Pacific Tsunami Warning Center issued its strongest warning to the islands of Hawaii. Is this what we're supposed to see? I explained to you what would happen as a result of you not choosing. The play will be released. Nako mga ka-vlogs, makakalimutin na tayo. Nagpa-warm up tayo ng chikot natin. Tapos hindi ko na nagamit yan. Ibibenta ko na ata. Manual siya. Ford Focus 2006. Wala siyang problema. Yun ang ginamit ko na last 4-5 years. But lately pag-isip-isip ko na SUV na lang. Kasi minsan na-delay ko ang aking mga service call dahil hindi nga maka-andar pagka yung makapalang snow. But front wheel drive siya, so front wheel drive is better than rear wheel drive sa snow. So yan. Winarm up ko ng I think mga 1 hour ago. I think it's more than 1 hour naka-on lang. But you know, ganun talaga. Nagkakaedad na ata. Di ata siya nag-load. Ito naman yung isa yung mga kotse. Ito ata pang extra driveway. Ayan. So,
ulit tayo. Madaya ang araw dahil sa loob ng bahay maaraw. Pagtingin mo sa window, maaraw sa labas. Pero pagka sa labas ka na, ilang minutes ka pa lang, ay parang sinusunog yung balat mo sa lamig. Hindi ko ma-explain eh. Pero ganun eh. So, yun lang. Ayun mga ka-vlogs, may parang kawang siya dun sa corner ng window. Yan, gagawin kong isa sa mga project yan this summertime. Lagyan ko ng insulation, I think. Yung parang maybe sa outside, yung parang sa drywall, parang ganyan. Putty, I think it's called. Yan, tingnan natin. Subukan natin. Yan mga ka-vlogs pala, no? Nilalatan natin yung pinya. Yan. Pinya rito eh. Manual mong balatan. Tinas natin yung mga mata. Mga mata ni Angelita. Si Julie Vega. Wala na, no? Alala ko pa yun. Ang prutas na maraming matang hindi nakakakita. Ayan, oh. Mga ka-vlogs, oh. Kain tayo ng pinya. Ayan yung pinya. Ito yung ulam natin mamaya. Pansit. Natirang chickpeas. Tsaka tuyo. Ayan, mag-hot green tea tayo. 6 o'clock. Snack time anyways. Kasi may pinya tayong nabili sa Costco. Pag maasim, lagyan nyo lang ng iodized salt para kumontra ang asim sa inyong taste buds. Ayan. Tingnan natin mga ka-vlogs. Maasim. Pero kinontra ng alat ng asim. Ito sa digestion eh. Sa mga paborito kong prutas ang pineapple. 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 Vlogs, oh. Buwan. Full moon.